Here. Thank you so much, sir, Ajay Mishra, sir, for being here. Janaya, sir, thanks a lot for being here. So it's a great day for us. This is a new beginning, new journey for us. Bhasu Energy Systems. So thanks for being here. Thank you so much. We're going to have a good time. So we're going to go through this process for next half an hour or so, and then we have a good. Thank you so much for being once here. Please go. I would like to call our guest of honor, Shri N. Janaya Sir Garu, to please address the gathering. A huge round of applause for our guest of honor. He is the chair of Redco. So please everybody, a huge round of applause. A very good evening to all, especially respected Ajay Mishra sir, our guru, and is a mentor in the energy department. He worked for a long time. We were together. Mr. Suresh and his team, Bhasu team, Saatvik team, and good day. Everyone, good day, and ladies and gentlemen. Really an happy occasion today's evening to have one more brand into the fold of Suntech as a Bhasu Energy and also the Saatvik. Basically, nowadays penetration of solar market is growing like anything, as you are all aware. Nowadays, app-based business is going in the rooftop sector also. Government of India introduced the PM Suryagar Muft Bijli Yojana. That is the scheme which envisages anybody anywhere from India can avail the incentives, and also the availability of the local integrator will be known through mobile app. Likewise, rooftop business is going in a multifold way, and an estimated study shows that if 25 to 50 million households in India adapts to the solar system, more than 600 gigawatt capacity of only domestic rooftop can be achieved. As per the targets by 2070 net zero, our capacity from rooftop segment itself can catch up on this business. This is a huge business. So we are expecting around 1 lakh vendors across India. But as of now, as per the MNRE website, only 7,000 vendors are available under this rooftop segment. That means there is a huge gap, and lot of demand is being placed here. Even and Andhra Pradesh grown. So Saatvik, if one of the brand is entering in with them, definitely will have a good future. In the state of Telangana future also, we are having multifold projects like implementation of the Kusum 4100 megawatts, and also the other projects are coming in future days. To meet out the renewable power obligations by 2030, one has to switch over to the solar compulsorily, and the government is seriously contemplating into penetrate the same thing in the state of Telangana. So, being the state nodal agency in charge, I knows the market potential. And as far as vendors are concerned in the Telangana, so far only 300 vendors are actively participating, and new 100 vendors have recently registered with the PM Suryagar Bijli Yojana concept. That means still at least we can expect in any district at least 100 vendors should be there in the state of Telangana, so that the rooftop market can achieve a huge share of market in the domestic sector. Even in government sector also, all the government buildings now we are switching over to the rooftop, and there is a special thrust upon the 33 districts, at least one village with 100% solarization. Government of India is giving an incentive for that one. That means Also delighted to take an opportunity to introduce our chief guest for the day. He is none other Mr. Ajay Mishra ji sir. Thank you, friends. I will not talk much about government schemes, number game, which my friend Janaya ji has already told. And all of you are in the solar sector, I presume, or renewable energy, so you will be knowing more than what can be spoken at this moment. Solar energy, including rooftop solar, there is much to be done. I don't say it just because this is a meeting of all of us of solar. The 2022 target of 175 GW renewable energy, the least target achievement was in rooftop solar. You all must be aware. Today is 2024 middle. We have reached about 1/3 of the target which we should have done in 22. 13 plus GW out of the target of 40 GW for 22. This state, I think in 2019, was adjudged at the national level as a joint first or second state in terms of ecosystem for rooftop solar and for performance in rooftop solar. We were good, but then at the national level, we have not achieved.
much. Problems you all know better than me, but I'm only talking about the potential. See, there's a dichotomy in our utterances and action. We all talk about Surya Namaskar, we worship sun, but when it comes to utilizing the sun energy, we are not that proactive. We are proactive though. What we have done about 86 or 87 gigawatt in the last 10, 12 years, that is very commendable. But I am talking in terms of our performance vis-a-vis the targets which we set for ourselves. If we see historically this part of the country, we believe in Vastu. Many of you must be aware, I can tell. Vastu is the architecture science for houses. East side has to be more than the west. Why? Benefit of the sun rays to come in your house. See, other things are there in the text, but that is how I interpret it. Another thing, which is traditional knowledge of ours. Another factor which is there, that the south side, your master bedroom should be in the south side. There are different explanations, but what I have learned, this part of the country or globe, with its latitude and longitude, the sun rays are minimum on the south side wall, that is winter. Sun rays minimum. Sun rays are maximum, Sun rays are maximum in winter on the south side wall and minimum during the summers. That means when it is winter, the sun is coming in your bedroom. That means it's not that cold, at least during the daytime, fresh light and the sun rays come. So why I am pointing this out is, we have to take much more benefit from the sun energy which is freely available. It's only the processing part which we have to pay. Pay means by way of panels and some other infrastructure which we have to put in place. And today the cost of solar, all including installation etc., doesn't come to more than 550 to 6 rupees per unit. Installation cost on a rooftop with the additional cost of solar panels during last 2 years, it doesn't come to more than 6 rupees as a thumb rule. Many of us pay more than 9 to 10 rupees per unit even for domestic. In one of the conferences 5 years back, I was asked what is the incentive government can give to solar industry. Jokingly I had said, because I was in charge of total energy department, I said I can increase the energy tariff. It was in a joking way, but my point is, with present incentives, however less, more may be needed. But then it is still 6 rupees as against 9 rupees which many of us pay, except the poor people. So why we are not going for it? My thing is, there is part of it government has to bear the responsibility, but much of it has to be beyond the government. What it is to be, I can't say here, but we should all go for solar. Similarly, I am repeating, so if you have heard it earlier, you can pardon me. The test of solar penetration in our country, in our city, Hyderabad, would be not in terms of megawatt or gigawatt what we are able to do. When we approach Hyderabad by flight, what do we see? Rooftops. When it is coming lower, it was much more earlier when you come to Begumpet Airport, much less when we are landing at Shamshabad Airport. When the flight was landing down, you used to see rooftops, you could see all kinds of things visualized on the rooftop. So our vision should be that when the flight is approaching Hyderabad, we should see only these solar panels, nothing else. And the test of a solar panel would be during the daytime, you would not be able to see any rooftop. You would only see the reflecting light. So that kind of vision should be there of the industry, that from flight, you only see the reflected sunlight during the daytime. The roofs should be all solar. What is to be done for that, we can all discuss. Integrators, role of Suntech. I don't know whether one of the integrators is sitting here. I can tell you my experience. Everybody with me, 10. Okay, Mr. Arun Vishwakarma. आपको सर नहीं प्लीज सर यू I start with congratulating Bhasu and Saatvik companies for taking this, I'd say, historical step in the solar energy segment of this country. When both of them are joining, I will repeat what I said 5 minutes earlier. It will not be 1 plus 1, but in future it will be 1 plus 1 will become 11 in growth and for service of the nation.
their new product, Topcon DSF, is the second after the Adani's to be launched. Correct? Yeah, yes, sir. I am only reminded of the airport sector in 20 years back, when Hyderabad Airport, Bombay Airport, and I think Bombay and Hyderabad were auctioned or were opened for the private sector 2 decades back. The national big names were in the tender process. But who ultimately got the two airports at the national level? They were GMR and GVK. So I'm confident that the combination of these two companies, Bhasu and Saatvik, will be number one in the country in the solar energy in the coming days. Thank you. ఈరోజు బాసు ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ వాళ్ళు సాత్విక్ అనే కంపెనీతోని మరియు గుడ్ వై అనే ఇన్వర్టర్ కంపెనీతోని కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్షిప్ తీసుకొని రూఫ్ టాప్ కానీ సోలార్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటి కోసం వాళ్ళ యొక్క సోలార్ ప్యానెల్స్ని మరియు ఇన్వర్టర్ సిస్టమ్ని సప్లై చేసేందుకు ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఇంటిగ్రేటర్స్తో సహా ఒక మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు మేము చెప్పేది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ తరఫున మీ ఇంటి మీద మీరు రూఫ్ టాప్ సోలార్ పెట్టుకుంటే 3 కిలోవాట్ వర్క్ సిస్టమ్కి మేము 78,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ప్రభుత్వ పరంగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా మీ యొక్క విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గించుకోవచ్చు మరియు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే దిశగా ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఉండవచ్చని తెలియజేస్తున్నాం. ఇందులో మీరు PM సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన అనే స్కీమ్ని మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో మీకు కావాల్సిన మీ అడ్రస్ కాల్ని మీ యొక్క కరెంటు బిల్లుని దాంట్లో పెడితే ఆ బిల్లు ప్రకారం మీ ఇంట్లో ఎంత సోలార్ బిల్లు వస్తుంది, కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తుంది, సోలార్ ప్లాంట్ ఎంత పెట్టుకుంటే మీకు బిల్లు జీరో అవుతుంది, మీకు ఎంత సబ్సిడీ వస్తుంది, ఆ సబ్సిడీ ఎవరి ద్వారా చేయించుకోవచ్చు అన్న మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు ఆ యాప్లోనే తెలిసిపోతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, లేదా iOS లేదా యాపిల్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళైనా దీన్ని ఈ సిస్టమ్ ద్వారా తెలుసుకొని ఈ స్కీమ్ని ప్రతి ఒక్కరూ మన ఇళ్లలో మీరు ఒక రూఫ్ టాప్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రకృతిని కాపాడుతారని మీ ద్వారా మరి ఒకసారి బాసు ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. సబ్సిడీలో ముఖ్యంగా ఎనీ వినియోగదారుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు కరెంటు బిల్లు అనేది వస్తుంది అనేది ఉంటే ఆ యాప్ని మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ బిల్లుని దానికి స్కాన్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క ఇంటి అడ్రస్ ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫోన్లో ద్వారానే ఈ కన్సర్న్ అథారిటీస్కి డిస్కామ్ అథారిటీస్కి తెలిసిపోయి మీకు ఫీజిబిలిటీ ఇచ్చేస్తారు. ఆ ఫీజిబిలిటీ ఇచ్చాక దాంట్లో ఎవరితోని మీరు ఈ పని చేయించుకోవాలా, ఏ కంపెనీ అయితే బాగా ఉంటుంది అనేది ఆ కంపెనీ యొక్క ఇంతకుముందు నా స్పీచ్లో మీకు చెప్పినట్టు పర్ఫార్మెన్స్ కానీ రేటింగ్ కానీ మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. అలా పలానా ఇంటిగ్రేట్ ద్వారా మేము చేసుకుంటామని చేసుకొని వాళ్ళని పిలిపించుకొని మీకు ఏ సిస్టమ్ ఎంత కెపాసిటీ వస్తుందో తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఆ కెపాసిటీకి అయ్యే ధరను వాళ్ళు నిర్ణయించి చెప్తారు. దాని మీద మీకు వచ్చే సబ్సిడీని ఆటోమేటిక్గా మీ ఇంటికే మీ అకౌంట్ కూడా అకౌంట్ నెంబర్ స్కాన్ చేసి పెట్టాల్సి వస్తుంది. మీ అకౌంట్లకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అనేది మీరు ఇంటిగ్రేటర్ పే చేయాలి. ఖచ్చితంగా 3 కిలోవాట్ల సిస్టమ్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు డైలీ 1 కిలోవాట్కి 4 యూనిట్లు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు వస్తుంది. అంటే 3 కిలోవాట్ల సిస్టమ్ ఉన్నవాడు ప్రతిరోజు ఉన్న 12 యూనిట్లు జనరేట్ చేసుకొని నెలకు 360 యూనిట్లు జనరేట్ చేసుకున్నప్పుడు తన వాడకం 360 లోపల ఉంటే బిల్లు జీరో అవుతుంది. కొద్దిగా ఎంతైతే 360 యూనిట్లు పెరిగిపోతే దానికి మాత్రమే బిల్లు కట్టాల్సి వస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు ప్రతిరోజు వాడుకున్నా వాడుకోకపోయినా 6 నెలల బిల్లింగ్ సిస్టమ్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ సిస్టమ్ డిస్కమ్స్కి ఇచ్చింది. 6 నెలల లోపల మీ జనరేషన్ ఎంత అయింది 3 కిలోవాట్ల సిస్టము, మీరు 6 నెలలు కరెంటు ఎంత వాడుకున్నారు దీన్ని సెట్ చేసి దాన్ని నెట్ మీటర్ సిస్టమ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసి బిల్లింగ్ సైకిల్ అనేది పెడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను సొంతంగా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాం.
February 2017 లో నిన్న ఇంటిలో 2.7 lakhs ఖర్చా చేసి సోలార్ ప్యానెల్ సిస్టమ్ పెట్టాము 5 kilowatt. I am getting benefit of 5,000 rupees per month in electricity bill every month. 5,000 on an investment of 2.7 lakhs. I have recovered that amount by now, 7 years, and now I am getting free electricity of worth 5,000 per month through solar panel. Okay. So that is a benefit. Personal benefit, Chaptana. Now we can start. Yeah. So I'm humble and proud to announce our inauguration of NTOPCon module in today in Hyderabad for Telangana state and Andhra Pradesh. So along with our channel partner, Manastars Bhasu Energy. Since we see there are a lot of technology change, so NTOPCon is the latest technology with more than 23% of efficiency, which is going to give the benefit of end consumer, especially into PM Surya scheme and Kusum scheme, where there is a land size land restriction is there. So since it is coming with maximum up to 580 and 85 watt peak module, so where you can also put a maximum capacity in a single land. So this is a benefit we have. Apart from this, the government has set a target of 500 gigawatt by 2030, and the Telangana state have their own target. So this, supplying of efficient module, delivering with the, best quality product services will make a huge impact and providing, the change of in green energy. Thank you. Thank you. సో నా పేరు భవానీ సురేష్ అండి. ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఫర్ బాసు ఎనర్జీ సిస్టమ్స్. మై పార్ట్నర్ శాంతను. సో వీ బోత్ స్టార్టెడ్, మీ ఇద్దరం ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు మేజర్గా ఏంటంటే మార్కెట్లో చూస్తున్నాము సోలార్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు డిమాండ్ చాలా పెరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సబ్సిడీ స్కీమ్ కూడా వచ్చింది PM సూర్య గారి ద్వారా. PM మోడీ గారు కూడా దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సోలార్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వాళ్ళ కరెంట్ బిల్ మొత్తం తగ్గుతుంది. లైఫ్ లాంగ్ పవర్ ఖర్చు అనేది ఉండదు. సో కానీ ఎవరికి ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ దొరుకుతాయి సోలార్ ఐటమ్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి సర్వీస్ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేది చాలామందికి ఉన్న ప్రజెంట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయో క్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మేము సన్టెక్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ అనే కంపెనీ నేను 15 years బ్యాక్ స్థాపించాను. ఇవాళ ఒక మంచి పేరు మార్కెట్లో సంపాదించుకుంది. 5,000 మంది రూఫ్ టాప్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో ఇవాళ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ మేము స్టార్ట్ చేసి, సో మంచి కంపెనీస్తో లైక్ సాత్విక్ అనే బ్రాండ్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బ్రాండ్. సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు సౌత్కి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో మేము ఎక్స్క్లూజివ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. అలానే గుడ్వి అనే ఇన్వర్టర్స్ బ్రాండ్, అది యాక్చువల్గా ప్రపంచంలోనే టాప్ 3 పొజిషన్లో ఉంటుంది గుడ్వి అనే బ్రాండ్. ఆ ఇన్వర్టర్స్ని కూడా మనం తెలుగు స్టేట్స్లో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము, పాన్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము. దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో నాట్ ఓన్లీ ప్యానల్స్ అండ్ ఇన్వర్టర్స్, అలానే మన దగ్గర స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఐటెం కూడా సోలార్ ఇన్స్టలేషన్స్ కావాల్సింది మన దగ్గర దొరుకుతుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాము. సో తప్పనిసరిగా లైక్ మేము ఒకటే మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాము, మా దగ్గర లభించే ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా క్వాలిటీకి మేము టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము. అది 15 ఏళ్ళ నుంచి మేము చేస్తున్నాము, ముందు కూడా మేము చేస్తాము. సో సాత్విక్ అండ్ బాసు ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ కలిసి మీకు ఒక మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ని మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రేపంచి రాబోతున్నాయి. ఇవాళ ఇక్కడ మేము అన్వీల్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఇండియాలోనే ఏ కంపెనీలో లేదు, అదాని తర్వాత సాత్విక్ ఎనర్జీకి ఉంది. దట్ ఈస్ టాప్కాన్, దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ మాడ్యూల్ విత్ బైఫేషియల్ అనమాట. అంటే ఇది ఇండియన్ మేడ్ మాడ్యూల్, ఇండియన్ మేడ్ సెల్స్తో తయారైన మాడ్యూల్ ఇది. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో అలాగా సెల్స్ ఇక్కడ తయారైన ప్యానల్ ఇది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇంటిగ్రేటర్స్. ఇవాళ ఎంతోమంది, ఎస్పెషల్గా మన చీఫ్ గెస్ట్ అజయ్ మిశ్రా గారు, అవర్ జానయ్య గారు, అవర్ VC and MD TS Redco, అలానే పుష్పేందర్ గారు సాత్విక్ నేషనల్ హెడ్ వచ్చారు, అరుణ్ గారు, అలానే రిచర్డ్ గారు. సో మీ అందరికీ కూడా టెక్నికల్ హెడ్ ఆఫ్ సాత్విక్ ఈజ్ హియర్. So thank you so much for being here and making this event a successful one. Thank you so much to all.